வணக்கம் நண்பர்களே. ஆ. ஹலோ, ஹலோ, ஹலோ. So we are gonna study. Okay. ஸோ நான் சில வீடியோஸ் வேறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்க்கணும்னு சொல்லி. ஸோ அதை வச்சு தான் நான் இப்போ படிக்க போகிறேன். இல்லை கிருஷ்ணா சென்ட் பண்ணதில்ல. ஓகே. அனாட்டமி ரொம்ப பயமாக இருக்குண்ணா. ஈஸிமா அனாட்டமி தான் இருக்கிறதுலையே. நல்லா படிக்காமல் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன். இன்றைக்கி என்ன டாபிக் டீச் பண்ண போகிறீங்க? டீச் பண்ணணுமா? ஐ டோன்ட் நோ லைக் வாட் ஷுட் ஐ டீச் டுடே. ஸ்டடி சம்திங் அஃப்கோர்ஸ். பட் எழுதி டீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது. அதுக்கு நான் உட்காந்து கொஞ்ச நேரத்தில் படிச்சிருவேன் அந்த டாபிக்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நேற்று வந்து ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சாம்பிளிங் மெத்தட்ஸ் வி ஸ்டடி. ஸோ சாம்பிளிங் மெத்தடில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. நான் இன்னும் அது முடிக்கவே இல்லை. அப்புறம் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தில் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி லைக் கோஹார்ட் ஸ்டடி டுடே. யா. இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த். ப்ரிவென்ஷன். ஹாய் அண்ணா, ஹவ் ஆர் யூ? யா ஐம் ஃபைன். ஒரு வாட்டி லைக் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். வீடியோவை நிறைய பேர் லைக் பண்ணவே இல்லை பாருங்கள். லைக் பண்ணிடுங்க. தேஷிகா ஆர் ஹே. ஹாய் 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 ஹாய். இன்னும் நிறைய எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க போலியப்பா. ஓகே. இந்த கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஷார்ட் நோட்டில். ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ். ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ்னால் என்னதுன்னா, இட் கன்சாலிடேட்ஸ் 3 இண்டிகேட்டர்ஸ். வி ஹாவ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபார் லைஃப் ரைட். அதில் வந்து இட் கன்சாலிடேட்ஸ் 3 இண்டிகேட்டர்ஸ். ஒன் இண்டிகேட்டர் இஸ் தட் இன்ஃபேன்ட் மோர்டாலிட்டி, தென் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் ஏஜ் 1, then literacy. So 3 things are there. Yeah. நீட் 2027க்கு ஆல்ரெடி பேட்ச்சில் கோர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு தான்மா இருக்குது. ஐ மீன் கோர்ஸ் ஆப்பில் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. அதில் டீச் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்கள் ஆல்ரெடி. ஏன் ஆஃபே ஆக மாட்டேங்குது? இது கோளாறு கொடுக்குது, என்னன்னு தெரியலையே. நல்லா படிங்கன்னா டாட்டா. நீங்களும் படிங்க நண்பர்களே, எல்லாரும் படிங்க. So consolidates 3 indicators: infant mortality, then life expectancy at age 1, then used in international and national concern. For each component, the performance of individual countries is placed at a scale of 0 to 100, where 0 is the worst performance country and 100 is the best performance country. The composite index is calculated by averaging 3 indicators. So, இந்த 3 indicators வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், the composite index வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். So, PQLI also ranges from 0 to 100. PQLI doesn't measure economic growth. It measures the result of social, economic and political policies intended to complement GNP. Yeah. வணக்கம் பாயா. என்னடா வணக்கம் சொல்லிட்டு பாய் சொல்றீங்க? நண்பர்களே, யாராச்சும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. 6K வரப்போகுது இந்த சேனலுக்கு நமக்கு. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஸ்விக்கியில் கோல்ட் காஃபி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேனே. 15 நிமிஷம் காட்டுதா இன்னும்? ராகங்கள் பேசுதே உனது சுவாசங்கள். இன்னைக்கும் பசிக்குதுன்னு பாதியோட விட்டுட்டு போயிடாதண்ணா. இல்லை வாய்ப்பே இல்லை. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3 மணி வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம படிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 hours ஷுவர்லி வி வில் ஸ்டடி. கண்டிப்பாக ஒரு எஸ்ஸே வச்சு முடிச்சுட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம போகிறோம். ஓகே. ஸோ இதை வந்து நல்லா சப்ளாங்கல் போட்டு உட்காந்துலாமான்னு யோசிக்கிறேன். சேர் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ஐயோ, என் கால்லாம் தெரியுது. ஷிட். சின்ன டவுசராக போட்டுன்னு வந்துட்டேன்னா இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. யா. ஸோ அதுதான். ஸோ த
Posted index is calculated by the averaging the indicators. சிரிக்காதீங்க friends please. எனக்கு வெக்கமா இருக்கு. Okay. So PQLS does not measure the economic growth. It measures the result of the social, economic, and political policies intended to complement the GNP. Okay. So human development index is there. Something called as human development index. We should know that also. So then we should know determinants of health. Determinants of health is of course a very important one. நமக்கு கம்ஃபோர்ட் தான் முக்கியம் அண்ணா. கரெக்ட்டு தான். அதுக்கு நான் இங்க எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு உட்கார முடியாதுல்ல. கம்ஃபோர்ட் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு. நீ சொல்றது எப்படிப்பா இருக்குது? கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடியும் இதில தான் இருக்கு. ஓகே. பெர்ஃபெக்ட். ஸோ இத வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகே. Hospital-acquired infection, zoonosis, typhoid fever. Where is that? Respiratory infections, immunization. Hello now. Hello. OPV, IPV இது தேவையில்ல நமக்கு இப்போதைக்கு. கிடச்சிருச்சு. எபிடமாலஜி இங்கே இருக்கு. எபிடமாலஜி. ஓகே. ஸோ வில் கோ ஃப்ரம் எபிடமாலஜி. ஓகே. இன்னைக்கு எபிடமாலஜி நம்ம வந்து எவ்வளோ முடியுதோ வில் கம்ப்ளீட் டுடே. சரி. ஸோ சேஞ்சிங் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த். ஓகே. ஸோ சேஞ்சிங் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் வந்து 4 distinct phases are there. சரிங்களா? ஸோ we have 4 distinct phases in the changing concepts of public health. Disease control phase. ஒன்று வந்து 1880 to 1920 disease control phase. Public health during the 19th century was largely a matter of sanitary legislation, sanitary reforms aimed at the controls of man's physical environment. So this is the disease control phase. So changing concepts in public health related question வந்துச்சுன்னா we have to write 4 things mainly. So disease control phase, then health promotional phase is there, social engineering phase is there, and health for all phase. Okay, nice. Easily we can remember this. So first one, disease control பண்ணணும். Then health promote பண்ணணும். So we have control the disease. Then we are gonna promote the health. Okay. So அதுக்கப்புறமா we have to socially engineer the things. Okay. So social engineering phase. Then we are gonna give health for everyone. So health for all phase. So totally 4 phases are there in changing concepts in public health. So first thing is your disease control phase. So disease control phase is an early phase, so which is 1880 to 1920. Public health during the 19th century was largely a matter of sanitary legislations. So sanitary reforms aimed at the control of man's physical environment. So we mainly control the disease by 2 things. We have to control the water supply. So water supply மூலமா நிறைய disease பரவுது. ஸோ அதனால் நம்ம வாட்டர் சப்ளைவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து கண்ட்ரோல் இன் த சென்ஸ் ப்ராப்பராக வந்து இருக்கான்னு பார்க்கணும் வாட்டர் சப்ளை. தென் சீவேஜ் டிஸ்போசல். ஸோ வாட்டர் சப்ளை ஆஸ் வெல் அஸ் சீவேஜ் டிஸ்போசல் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஒழுங்காக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can control the disease. Then improved health due to disease and death control. Okay, done. So health promotional phase. So health promotional phase is from 1920 to 1960. So the concept of health promotion began at this phase. Then in addition to the disease control, health promotion of individuals was also added. இது நீட் சிலபஸா இல்லை எம்பிபிஎஸ்ஸா? நீட் சிலபஸ் எதுக்கு நான் இப்படி மாங்கன்னு உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க போகிறேன்? லூஸா நான்? எக்ஸாம்டா எனக்கு இன்னும் 15 நாள் தான்டா இருக்கு. என்னடா நீ? ஸோ initiated as a personal health services such as mother and child health services, mental health and rehabilitation services. Wait a minute, let me log in my Discord also. வெயிட் டிஸ்கார்ட்ல லாகின் பண்ணலாம் நம்ம. ஏன் நம்ம வந்து இதில் மட்டும் டிஸ்கார்ட்லேயும் ஸ்டடி ரூம் இருக்குல்ல. என்னை பார்த்தா நீட்டுக்கு படிக்கிற மாதிரி இருக்காடா இப்போ வந்து.
Sai Kiran, வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். So initiated as a personal health services such on mother and child health services, mental health rehabilitation services. Actually, MBBS is a very, 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 very uh, good course which speaks about mental health everywhere, but doesn't give that mental health for you. Never in your life. Aha. Yeah. It's such a course which mentions about mental health everywhere, but it never care about yours. What a what an idiotic course. Oh my god அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். நீ 2027க்கு படிக்கிறியா? படி 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 உட்காந்து படி. சீரியஸ்லி எனக்கு எக்ஸாம் 8ஆம் தேதி எக்ஸாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஃபாரன்சிக் மெடிசன். நான் இன்னும் அதை ஓப்பன் கூட பண்ணல. ஏன்னா கம்யூனிட்டி மெடிசன் தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும். நான் இந்த நெக்ஸ்ட் 1 வீக்கில் முடிச்சாதான். Sorry. So concept of health promotion began. Then addition to the disease control, health promotion of individual was added. Initiation was a personal health services such as for personal health services we are gonna include mother and child health services, mental health and rehabilitation services. Then public health nursing was was on the effect for this. Winslow's definition of public health. Will miss your videos after joining MBBS. Soon I'll be coming to MBBS, don't worry. Okay, Winslow's definition of public health la the science and the art of preventing disease, prolonging life, promoting health, efficiency through organized community effect. So like WHO ஓட ஹெல்த்தோட டெஃபினேஷன் ஒன்று இருக்குது, அதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம். பட் தேர் இஸ் another definition for health, public health. It's not for health, it's public health. Winslow's definition of public health is that the science and the art of preventing disease, prolonging life, then promoting health and efficient through the organization, efficient through organized community effects. So next two great movements were there during that time. Provisions of basic health services through the medium of primary health centers and sub-centers for rural urban areas. Then community development programming to promote village development through active participation of whole community on the innovative and initiative of the on the initiative of the community. Fails to survive, of course. Okay. Oh, wait a minute. Let me just check this again here. தெலுங்கு பேசுறேனா? ஏய் என்னடா நீங்க கலாய்க்கிறீங்க? Screening for diseases. No, it's an epidemiology, right? Where it is prevalence, incidence. Just a second, guys. MBBS first year subject teach பண்ணுவீங்களா? Most probably next year we will start for sure. Concepts of health and diseases, page number 30 na. But changing concepts தானே நான் படிச்சிட்டு இருக்கிறது இப்போ. இறுதி சுற்று நீங்க டீச் பண்ணுவீங்களா? தெரியலையே, இந்த வாட்டி நான் டீச் பண்ணணும்னு சொல்லி. எங்களுக்கு ஒன்றுனா உங்கள் லெக்சர் பார்க்குறேன், உங்களுக்கே ஒன்று நானே லெக்சர் நடத்தி நானே தான் பார்க்குறேன். நீட் பேன் ஆகிருமா? உன்னை நான் பேன் பண்ணிடுவேன் கொஞ்ச நேரத்தில். இப்போ சீரியஸாக சொல்கிறேன், கொஞ்ச நேரத்தில் நான் வந்து பேன் பண்ணி விட்ருவேன். நீ கமெண்ட்டே திருப்பி பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி பேன் பண்ணி விட்ருவேன். தயவு செஞ்சு வந்து கடுப்பேற்றி ஸ்பேம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒட்டாவா சார்ட்டர் ஃபார் ஹெல்த் ப்ரமோஷன். ஸோ
Ottawa Charter for Health Promotion indicates a circle with three wings. We have a circle with three wings there. Incorporate five key action areas and three basic strategies in that. Okay. So, three basic strategies is that advocate, enable, and mediate. So, Ottawa is something. Where is my pen, yaar? So, for Ottawa character never the charter. So, Ottawa Charter for Health Promotion la we have AEM or MEA, MIA. MEA or AEM. EAM எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் நம்ம. சரி. ஸோ MEA அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இந்த இடத்துல M for mediate, E for enable, then A for advocate. So 5 key action areas is public health policy, personal skill development, then strengthen community action for health, reorientation of health services, then from supportive environment for health. So these are the things. டேய் தயவு செஞ்சு நீட்டை பற்றி கேட்காதீங்கடா எப்பா, எதுவுமே நடக்காதுடா அந்த மாதிரிலாம். ஏன்டா என் உசுரம் வாங்குறீங்க வந்து. படிக்கணும்னா படிங்க, எல்லாம் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்கடா, நீட்டே படிக்காதீங்கடா நீங்கள் எல்லாம். உங்களை இப்போ பார்த்தாலே ஏதாச்சும் அப்படியே படிச்சு கிழிச்சிடுற மாதிரி தான் சும்மா. ஏதாச்சும் கேட்டால் எதுவும் தெரிஞ்சிருக்காது. படிக்கிறவன் படிச்சுன்னு தான் இருப்பான். அவன் படிக்கலையேன்னு பயத்தில் உட்காந்துக்கிறவன் தான் ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான். யாரெல்லாம் இங்கே எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க? எக்ஸாம் 10th ஆகஸ்டா? அப்படிங்களா? 8ஆம் தேதி இல்லையா? நான் 10ஆம் தேதியா? ரிலாக்ஸாக படிக்கலாமே. இது எனக்கு தெரியவே தெரியாதே. நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியுது. ஐயையோ! எக்ஸாம் டேட்டே தெரியாம தான் நான் படிச்சுன்னு இருக்கிறேன் நான் உட்காந்தப்போ. What the fuck? ஓகே. நான் கூட பயந்துட்டு படிச்சுருந்தேனே நான் உட்காந்து. ஐயையோ! 8ஆம் தேதி எக்ஸாம்னு சொல்லின்னு. இது தெரிஞ்சிருந்தா கொஞ்சம் பொறுமையா படிச்சிருப்பேன். இப்பயும் எதுவும் படிக்கல, அது வேற விஷயம். இருந்தாலும் சொல்றேன். என்னோட டிஸ்கார்ட் பாஸ்வேர்டு என்னன்னு தெரியலையேப்பா. எங்க போய் பார்க்கறது அது? டிஸ்கார்ட்னாலே ஒரு இதுவா தான் இருக்குது. எங்க? ஐயய்யோ! அக்கவுண்ட்டு, பாஸ்வேர்டு. ஏய் தெரியாதுடா எனக்கு பாஸ்வேர்டு. இருடா எப்பா பாஸ்வேர்ட். ஷிட். என் கூட சேர்ந்து படிச்சீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவாக படிக்கலாம். நான் டிஸ்கார்டில் மட்டும் லாகின் பண்ணிடுறேன் ஒரு வாட்டி. டிஸ்கார்டு இதே தான் போட்டு வச்சிருக்கேன், எல்லாத்துலேயும் இதே தான் போட்டு வச்சிருக்கேன் பாஸ்வேர்டு. எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க நேற்று எக்ஸாம் டேட் தெரியுமான்னு. தெரியாதுமான்ட்டு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு பார்த்தா எக்ஸாம் டேட்டை தப்பாக சொல்லியிருக்கேன் நான். யார் வாட் த ஃபக் யார். நம்பரில் லாகின் முகமது ரியாஸ் 09.
இல்லையே, அந்த மாரி ஏதோ சேனல் இல்லையே. எனக்கு எதுல வந்து ஜாயின் பண்றதுன்னு தெரியல. வெயிட் பண்ணு நான் பார்க்குறேன். ஓகே. ம். சரி, என்ன படிச்சுட்டு இருந்தேன் நானு? இங்க இருக்கு. ஓகே. So we have 4 phases in changing concepts of public health. One is disease control phase, இன்னொன்னு வந்து health promotional phase, இன்னொன்னு வந்து social engineering phase, and இன்னொன்னு வந்து so another thing is that we are gonna see health for all phase. So health for all phase, health for all phase. So totally 4 are there. So 4 phases are there. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ஃபேஸில் நம்ம கிளியராக சொல்லிட்டோம். இட் இஸ் வி ஆர் கோன் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் சீவேஜ் டிஸ்போசலை வந்து வி ஹாவ் டு லைக் மேக் பெட்டர் அண்ட் இம்ப்ரூவ்டு ஹெல்த் டியூ டு disease and death control. Yeah, so this was in earlier 19th century, where as a matter of sanitary legislations and sanitary reform aimed at the control of the man's physical environment. Then health promotional phase. So for health promotional phase, the concept of health promotion began. Okay, so we just added the health promotional phase to that disease control phase. For example, mother and child services, mental health rehabilitation. Then yeah. ம். நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்களா? பரவாயில்லையேப்பா. If you people want to turn on your cameras, you can turn on your cameras, okay? Because if you are comfortable enough, yeah. நானும் படிக்கிறேன், நீங்களும் படிங்க. எப்படியுமே வந்து நான் ஒரு 3:00 கிட்ட படிப்பேன். 3 to 4 வரையும் படிப்பேன். ஸோ நீங்களும் படிங்க, நானும் படிக்கிறேன். ஓகே? ம். ஸோ initiated as a personal active participation of whole community on the initiative of the community, but fails to survey. Okay, so social engineering phase பார்த்தீங்க அப்படின்னா chronic diseases began to emerge. Yeah, in 1960s to 1980s we have cancer, diabetes mellitus, CVS, and cardiovascular diseases were there, drug abuses were there. The concepts of risk factor as determinants of these diseases came into existence. Okay. இருங்க, என்னோட ஸ்விக்கி ஆர்டர் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். 6K. அடி என்னடா வந்துட்டு வந்துட்டு உள்ள வந்துட்டு வந்துட்டு வெளில போயினுக்கிறீங்க? ஆ, ஒழுங்கா உட்காந்து படிங்கடா. வரானுங்க, வெளில போறானுங்க, உள்ள வரானுங்க.
Okay, so yeah, so chronic fare diseases began to emerge at this phase 19. Then the concept of risk factors as determinants of these diseases came into existence. So after this, social and behavioral aspects of health and diseases were given as a new priority. Then public health moved into the preventive and rehabilitation aspect of the chronic disease and behavioral problems. Goals of public health and preventive medicine became identical. Term community health was preferred. So community health term was more preferred during this phase. Okay. ம்ஹ்ஹ்ம். இதில எப்படி மியூட் பண்றது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்ன்னு தெரியலையே எனக்கு. Sorry. So health for all phase ல வந்து the difference in the health determinants of the development and developed countries was become clear. Um, becoming clear, global concise was the global concise global concise was stirred, leading to new awakening that the health between rich and poor within between countries should be narrowed and ultimately eliminated. The neglected 80% of the world's population also have an equal claim to the healthcare. In 1981, the members of the WHO pledged themselves to an ambitious target to provide health for all by 2000. This is the attainment of a level of health that will permit all people to lead a socially and economically productive life. So, I just need to know these things. Yeah, let me come in 5 minutes because my food is arrived. Okay, I'm back.
என்னது இது இவ்வளோண்டு இருக்குது இந்த கோல்ட் காஃபி? செம்ம துண்டு குடுத்துருக்கான் இவன். ஐயய்யோ! ஓ மை காட்! சோ திக். இவ்வளோ திக்கான ஒரு கோல்ட் காஃபி நான் குடிச்சது இல்ல. ஐய்யய்யோ! இங்க ஃபுல்லா ஊத்திக்கிச்சு. ஐ அம் ஹங்ரி ரைட் நவ். சோ சாரி ஐ கான்ட் டூ எனிதிங். நான் கோல்ட் காஃபி ஆர்டர் பண்ணலான்னு தான் பார்த்தேன். காம்போவா கிடைச்சது. சரின்னு சொல்லி இதை ஆர்டர் பண்ணல. யாரும் அழக்கூடாது ப்ளீஸ். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஆனா. நல்லா இருக்கு. ஏய் என்னடா டேய் இப்படி பார்த்தா நான் எனக்கு வயிறு வலிக்கும்டா. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கடா. நிறைய வெஜ்ஜஸ் தான் இருக்குதுடா. சிக்கன் வச்சானா இல்லையா இவன்? கண்டிப்பா வலிக்கும். ஞாபகம் வர்றியா? ஒரு நல்ல பிராண்ட் ஸ்டெதஸ்கோப் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க நியூ மெடிக்கோஸ்க்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நார்மலாக மைக்ரோடோன் வாங்கிக்கோங்கம்மா. ஒரு 1500 வந்துடும். ஒரு நார்மல் ஸ்டெதஸ்கோப் தான். என்ன பண்ணிட போறீங்க பெருசா? ஃபிசியாலஜியில் யூஸ் பண்ணிக்க அவ்வளோதான்.
ஃபைனல் இயர் போகும்போது இன்டர்ன்ஷிப் அப்போ வாங்கிக்கோங்க. நல்ல பிராண்ட்லாம். ஐயா வணக்கம். வணக்கம், வணக்கம்டா. In which college you are studying, sir? I'm studying in Panimalar Medical College, Chennai. Let me go and wash my hands and come. Okay. கீழே கொட்டிக்கிச்சா? ஐயோ, இருங்க இருங்க இருங்க. ஒர்க் அவுட் ஜிம்முக்கு போறீங்களா? ச்சீ, அதெல்லாம் இல்லை. பேமெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னா என்னது? வாட் இஸ் பேமெண்ட் மெத்தட்? ஐ டோன்ட் நோ. ஆயுஷ் பற்றி வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன் நான். ட்ரௌசர் போட்டு ஒழுங்கா உட்காரோம். இங்கே டீச் பண்ணிட்டே படிக்கிறீங்க, அதுதான் பேமெண்ட். நான் டீச்சே பண்ணல இன்னைக்கு.
ம். வாய்ஸ் கேட்கல. இங்க நான் மியூட் போட்டுட்டு இங்க பேசிட்டு இருந்தேன்மா Discordல. ஆனா சத்தியமா புரியலடா. எப்படி தான் நீங்கலாம் வந்து மௌனமா உட்காந்து இப்படி படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனிவேஸ். ஆஹாஹாஹா. பழகிடுச்சு. பழகக்கூடாது. இப்ப யாரோ வராங்க. யார் அது உள்ள? யாரும்மா அது? பேரே காட்ட மாட்டேங்குது. ஐயய்யோ! இது என்னது இது? இந்த மாரிலாம் காட்டுது. இத நான் எப்படி சின்னதாக்குறதுன்னு தெரியலையே. ஓகே. சரி. ஸோ இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஹெல்த்னா என்ன? சரி இந்த கொஸ்டின் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா, வி ஹேவ் டு ரைட் only the disease control phase, then health promotional phase is there, which is 1920 to 1960. We have to write that. Then about the day, two great moments we have to write. Then social engineering phase, chronic diseases begin to emerge, cancer and other stuffs we have to write. Hi. So this thing have to write the concept of risk factors are as determinants of these disease came into the existence, then social and behavioral aspects of the disease and health were given a new priority. இது பெருசா இருந்துச்சு இது. ஐயோ என்ன குட்டிடுச்சு. ஷிட். நோ. என்னால ஒழுங்காவே உட்கார முடியல இதெல்லாம். உட்காந்துட்டேன். Okay, so the term community health was preferred here. Then the goals of the public health and preventive medical. The difference in the health determinants of the development countries was complete. Okay. இதை கேட்டால் ஒரு 4 கதை எழுதி விட்ருவோம். ஹெட்டிங் தான் தெரியும்ல, சப் ஹெட்டிங் படித்தா போதும். சரி. ஸோ ஹெல்த்னா என்ன? ஹெல்த் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங் அண்ட் நாட் merely தி absence of disease or infirmity. So this is the actual definition. The dimension of the health we have physical dimension, mental health, mental dimension, social dimension, spiritual dimension is there, then emotional dimension is there, vocational dimension and other dimensions are there. So there are a lot of dimensions in health. In physical dimension implies the perfect functioning of the body. நான் போயிட்டு லெக்சர் கண்டினியூ பண்ணுறேன் பாய். கண்டினியூ. வேற மாதிரி காஃபிடா, சரியான காஃபி. சப்வேல தான் காஃபி பயங்கரமாகுது. வேற மாதிரி காஃபி.
அப்படி என்னன்னா இவ்வளோ ரசிச்சு சாப்பிட்றீங்க? நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேம்மா. கோல்ட் காஃபி. வேற எதுவும் இல்ல. சரி. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? ஓகே. பிசிக்கல் டைமென்ஷன் implies a perfect functioning of the body, signs good complexion, clear skin, bright eyes, lustrous hair, then body well clothed with a film. இதெல்லாம் சும்மா அப்படியே பேருக்கு எழுதி விட்ருவோம். Tools to evaluate self-assessment, standardized questionnaires, clinical examination, anthropometric measurements, nutrition and dietary assessment. Okay. Mental health dimensions, Marco. We have mental health, a state of balance between individual and the surroundings, world, and the state of harmony between the oneself and others. Then a coexistence between the realities of the self and that of the other people, that of the environment. So mental health is a state of balance between the individuals and the surroundings. So it is a state of balance. Midnight cold coffee ஆனா நைட்டு நான் எப்போவுமே ஏதாச்சும் ஒன்று கோல்ட் காஃபி இல்லை மில்க் ஷேக் ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி குடிச்சு குடிச்சு பழகிருச்சு எனக்கு. இப்போ நைட்டில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிருச்சு. டெய்லி நான் நைட்டில் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் ஏதாச்சும். ஓகே. ஸோ சயின்ஸ் நோ இன்டர்னல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வெல் அடாப்டட். ஆயண்ணா நேற்று மாதிரி வந்துட்டேன். ஆமாம் ஆமாம் படிமா, நீ உட்காந்து படிமா. நீ எந்த காலேஜ்மா வர்ஷா? So social health quantity and social dimension. In social dimension we measure the quality and quantity of the individual's interpersonal tie. SRM. Which SRM? காட்டாங்குளத்தூர் or SRM திருச்சி? I mean, yeah, காட்டாங்குளத்தூர் தானே. SRM திருச்சியா இல்லை காத்தாங்குளத்தூரா? SRM திருச்சி. ஓகே 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 நைஸ். ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் தேர். என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்த படிக்கிறாங்க. ஃபோர்த் இயர் அவன். காட்டாங்குளத்தூரில் யார் இருக்கா? காட்டாங்குளத்தூரில் ஒரு பொண்ணு தெரியும். காட்டாங்குளத்தூரில். காட்டாங்குளத்தூரா ராமாபுரமா? காட்டாங்குளத்தூர் தான் கேம்பஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம். ம். ஏம்மா இவன் என்னம்மா? சம்யுக்தா இவங்க எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. சரி நீ என்ன பண்ணுற? ஓ ஒர்க்கிங்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன்னா நீ? அது பழகிருச்சு ஒருத்தர் கூட பேசி பேசி. வாட் டு சே. அந்த காலம் அது 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 வசந்தன் கோ காலம். குட் மெமரிஸ்ல குட் மெமரிஸ்லாம் கிடையாது. இட் வாஸ் வெரி வெரி worst மெமரிஸ். Oh my god. I don't want to bring back that memory even. Yeah, some things were good, of course. Not everything were good. Some things were of course good. சொல்ல முடியாது பப்ளிக்கா அதெல்லாம். யாருன்னா உன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி. யா எக்ஸ் தான் எக்ஸ் தான். I was just having conversation with her. What's going here? Sunlight. Now it's midnight, so come after come after 5 a.m. sunlight. Okay. சரி. ஸோ
Yeah, so for social dimension, spiritual dimension is there. So spiritual dimension இதுக்கு ஏதாச்சும் கதை எழுதிக்கலாம். So it refers to the part of individual which reaches out or strives for meaning and purpose of life, includes integrity, principality, ethics, purpose, commitment to higher emotional dimension. It relates to feeling rather than knowing. It incorporates the ability to manage one's feeling related behaviors, cope effectively with respect to stress, and adapt to any change. Occasional dimension. Occasional dimension is something it relates to growth and happiness in one's work. As an occasionally well person seeks jobs that gives personal satisfaction. Then in personal satisfaction, what the fuck? Oh, sorry. Personal satisfaction, enrichment, self realization, and enhanced self-esteem. Okay. So then apart from that, we have cultural dimension, socio-economic dimension, environmental dimension, educational dimension, nutritional dimension, curative dimension, preventive dimension, philosophical dimension. There are a lot of dimension apart from this. Okay. So we are going to study health indicators now. I think health indicators would be studied afterwards. Before that, we can லைவ்னே பார்த்து பேசுங்க. யாரும் என்ன கேட்க முடியாது. நம்ம என்ன வேணா பேசலாம் இங்க உட்காந்து. Okay, epidemiological triad. So epidemiological triad has three things. One is that environment, another is agent, and another is host. It is based on the communicable disease model and is useful in showing the interaction and independence of agent, host, and environment and time as used in the investigation of disease and epidemics. Physiology and biochemistry predictions. போட்டாச்சு. வீடியோ மட்டும் தான் போடணும் இன்னும். பயோகெமிஸ்ட்ரி தான் இன்னும் போடல. ஃபிசியாலஜி போட்டாச்சு. நாளைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு காலையில் வீடியோ வரும். ஷுவராக ஒரு வீடியோ வரும். ஓகே. இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கா எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு? நைஸ். So it is based on the communicable disease model. So epidemiological trial is something we are using it for mainly communicable diseases. So that's a very important one. Then it is useful in showing the interaction between the interaction and independence of agent. Yeah, interaction and the independence of the agent, host, environment, and time, and is used in the investigation of the disease and epidemics. Agent or definition is very important. So a substance, living or non-living, or a force, tangible or intangible, the excessive presence or a relative lack of which may initiate or perpetuate a disease process. Yeah, so this is something MCQ type on. Oh, we have to write essays, man. Oh my god. Yeah, so a substance, living or non-living, a force, a tangible, intangible, the excessive presence or உங்க வாய்ஸ் புரியல. உங்க வாய்ஸ் கேட்க மட்டும் தான் இப்போ டெலிகிராம் புரியல என்ன சொல்கிறேன்னு. உங்கள் வாய்ஸ் கேட்டால் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ஆமாம் இருக்கும். எத்தனை பேர் இதே ரிலாக்ஸ் சொல்லுவீங்க? ஒரு 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 பத்தி மறைச்சா இருந்துச்சுன்னா இங்கே கொளுத்திட்டு. ஓகே, வாய்ஸ் கேட்க மட்டும் தான் டெலிகிராம் போகணும். நைஸ். சாலிட்டரி உல்ஃப். என்னம்மா பேர்? உங்கள் பேர் என்னம்மா? பையனா பொண்ணான்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது. நல்லா ஒரு இது மட்டும் வச்சுன்னு வந்துடுறீங்க. ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா? Study. So agents, in agents we have biological agents, nutrient agent, then ஐயோ சார்ஜ் இல்லையா அதில்? Yeah, so biological agent, nutrient agent, physical agent, then chemical agent, then mechanical agent, absence or insufficient or excess of health factor, this is also an agent, of course. Then social agent, then yeah, so there are totally 7 agents in agent. தப்பு நான் என்ன பண்ணேன்? இப்போ தப்பு நான் சொல்கிறதுக்கு. ஆமாம், ஐயோ என் காலு.
இந்த சேரும் சரியில்ல. இந்த ஒயரும் சரியில்ல. வச்சு நான் படுற பாடு இருக்குதே. Why did you fell for MBBS-ஆ? தெரியல. புடிச்சிருந்துச்சு படிக்கணும். 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்புறம் நெறைய விஷயங்கள் இருக்கும். எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப புடிச்சிருந்துச்சு. நான் MBBS படிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. அதனால மேபி. So biological agentsல we have living agents, virus, fungi, bacteria, protozoa, etc. 3 properties: infective, pathogenicity, and so a biological agent can be called as a biological agent only after having these 3 properties. One is infectivity, another one is pathogenicity, another one is virulence. So infectivity, ability of the agent to invade and multiply in host. So infectivity definition என்னன்னா, ரூம்ல பேய் இருந்தா கூட இப்படிதான் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். பேய்லாம் வந்துச்சுன்னா நான் சைலண்டா இருக்க மாட்டேன். நானே பேயா மாறிடுவேன். அந்த மாரி ஆள் நானு. யார் வேணா கூட்டின்னு வாங்க. இதுல ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி நெறைய அமானுஷ்யங்கள் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். இதுல அதனால பிரச்சனை இல்ல. பார்த்துக்கலாம். நான் பயப்படுற ஆள்னு நெனச்சீங்களா என்ன? அன்கம்ஃபர்டபுளா இல்ல நான் வந்து சப்ளாங்கோல் போட்டு உட்கார்ந்தேன் நானு. வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே. சாரி. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு? பயங்கரமா இருந்துச்சுப்பா ஃபர்ஸ்ட் இயர். சும்மா வேற மாரி இருந்துச்சு. அத மறக்க முடியுமா? ஐயோ! என்ன மாரி ஒரு சுவாரஸ்யம். Okay, so infectivity, pathogenicity, ability to induce clinically apparent illness. So infectivity is something ability of the agent to invade and multiply in the host. So this is infectivity. Pathogenicity is something ability to induce clinically apparent illness. Virulence, proportion of clinical cases resulting in severe clinical manifestations. So this is virulence. So nutrient agent is that include proteins, fats, carbohydrate, vitamin, minerals, and water. Excess and deficiency of intake of nutrient element, nutritional disorders will be there. Physical agents, exposure to the excess heat, cold, humid temperature, radiation, electricity, and sounds. Chemical agents, endogenous, then produced by the body, example urea, serum, bilirubin, ketones, uric acid, etc. Yeah, then exogenous is there. This comes under chemical agents, right? Endogenous is there. Endogenous வந்து chemical, there'll be like chemicals will be coming there. Exogenous எப்போவாச்சும் ரெக்ரெட் பண்ணியிருக்கீங்களா வேற கோர்ஸ் எடுத்திருக்கலான்னு? நோ, நெவர். பிகாஸ் எம்பிபிஎஸ் கேவ் மீ லைஃப். இப்போ நான் நீட் சேனல் வச்சுருக்கேன். நான் லைஃப்பில் ஒரு ரெஸ்பெக்டடான பொசிஷனில் இருக்கேன் அப்படின்னா தட்ஸ் ஓன்லி டியூ டு எம்பிபிஎஸ். ஸோ எம்பிபிஎஸ் கேவ் மீ லைஃப். I can't be like regretful for that. Yeah. So mechanical agents, exposure to the chronic friction and other mechanical forces like crush, tear, sprain, dislocation, etc. So these things can be mechanical agents here. Then absence or insufficiency or excess of health factor. Clinically, hormones are the chemical hormones, nutrients, lack of structure, lack of part of the structure, chromosomal and immunological. Then social agents like poverty, smoking, drugs and alcohols, unhealthy lifestyle, social isolation, mental deprivation. So mainly in agents, we have to know 7 agents: biological agents, nutrient agents, physical agents, chemical agents. Then mechanical agents are there. Then absence or yeah, then absence என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்?
absence or insufficiency or excess of health factors, then social agents are there. எவ்வளோ நேரம் படிப்பீங்க? ஒரு 3-4 o'clock வரைக்கும் படிப்பேன் ப்ராபப்ளி. Then host offer substances are lodging for pathogen and may or may not develop disease. நான் பல தடவை படிச்சாலும் மறந்து போகுது. புக்கு க்ளோஸ். கேசி நாயகன் சூடுவா. ஜனநாயகன் சூடுவா. ச்சீ! யார்ரா இது? எம். தடுவா. அட என்னடா இது? கமெண்ட் செக்ஷன்ல பகடா போட்டுனுக்குறான் அவன். பை டுமாரோ ஸ்கூலா? நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறான். இது தெரியாம நான் ஹைட் பண்ணிட்டேனே. சரி, ஓகே, ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். ஜனநாயகன்னு சொன்னாலும் நான் உன்னை ஹைட் பண்ணிட்டேன். மன்னிக்க மாட்டேன் நான் உன்னை. Your mom is the reason for no, 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 no. Like எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சு, அம்மாவுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ ஐ டுக் MBBS. தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ host offers medium for pathogen or may not develop disease. Then demographic, age, sex and ethnicity is there. Biological, actually இந்த இதில் வந்து பார்த்தா I think it could be better. Determinants of health, right? Determinants of health. Dimensions of healthல வந்து VC, NA, PSMC. Okay, determinants of health. GHC, ugly, CBB. Indicators, okay. Mm-hmm. Sound mind in a sound body, mental and social well-being. So there are three things: physical well-being, mental well-being, and social well-being. And these state, which is in good state, which can help in leading a productive life, which helps us to lead a productive life. So this is one more addition to the definition. Previously, we used to say the state of physical, mental, and social well-being is proper health. A definition. Now, what we are adding is this is one more addition to lead a productive. This is how you define health. And this is an MCQ for you. Define health. And if I'm telling concepts of health, there are 4 concepts of health. 1, 2, 3, 4 concepts of health. There are total 4 concepts of health. Which year, bro? One is third year. biomedical Third year. concept. Biomedical concept. Second, ecological concept. Ecological concept. Third, Okay. psychosocial concept. Psychosocial concept. And fourth is holistic concept of health. Very important.
Holistic concept of health. So according to biomedical concept of health, what is health means? Absence of disease. Disease. Absence of disease. Since it is Simply. biomedical concept, there is no signs and symptoms, everything is என்னடா ஆச்சு இதுக்கு? Easy subjects bro. சரி என்ன பண்ணலாம் இப்போ? Oh, it is not coming. that can alter your health status. That is what psychosocial concept deals with. Equilibrium between happy, that is biomedical concept, deals with or tells that health is absence of disease. According to ecological concept, the word ecology means environment. You are in equilibrium between man and environment. Man and environmental conditions, it is fine. There is no pollution and everything is well and good. That is ecological concept of health, equilibrium between man and environment. What is psychosocial concept? Psychosocial concept deals with Mental well-being should that be you are there. That's it. normal mentally. At the same time, you are maintaining physical well-being of health. What is psychosocial concept? Psychosocial concept deals with mental well-being, that you are normal mentally. At the same time, you are maintaining proper social relationships with others. Your relationship with your parents, friends is not proper. That can alter your health status. That is what psychosocial concept deals with. What is holistic concept? This is a repeat question always asked for you. Holistic means total, overall. There are three things in holistic concept. That is sound mind, Okay. in a sound body, with sound environmental conditions. If three things are proper, mentally, physically, and your surrounding environment is good, that is holistic concept of health. Mind, body, and environment in equilibrium. So if you can put one smiley to this, important. What is holistic concept? So holistic concept is something we should have a good sound mind, sound body, and sound environment. So in this concepts of health, biomedical concept is there, then ecological concept is there, and physiological concept is there, and holistic concept. There are four concepts of health. So biomedical, ecological, psychological, and holistic concepts. So in biomedical concepts, absence of disease is merely taken as a criteria. Then ecological concept, equilibrium between a man and the environment should be. Then psychological concept, there should be proper mental health, well-being. Then holistic concept, in a sound body with sound environmental conditions. If three things are proper, mentally, physically, and your surrounding environment is good, that is holistic concept of health. Mind, body, and environment in equilibrium. So if you can put one smiley to this, important. What is holistic concept? What you think is good? The body is responding to it, that is also fine. And the environment, when you are surrounded by positive people, you will have a positive energy. And when you show that positive energy to your surroundings, overall, whatever is going around you is in a positive mode. So that holistic concept was an MCQ for you. Sound mind, with a sound body, and sound environment. So very small video discussion here. Discussed the definition of morning health. college And there are leda four concepts no, I'm in my study holidays. of health. Biomedical, ecological, psychosocial, and holistic concept of health. In this, there are two MCQs which are repeated and how well-being is measured. Good for you. And what is holistic concept of health? This index and all that will be covered in the next video in this part. Good. In this discussion, I'll be covering human development index, physical quality of life index, and multidimensional quality index. These index will help in combining the indicators and expressing well-being of a society. So the word well-being is important here. There are two components of well-being. One is objective component, where you can measure the dimension of well-being. The second is subjective component of well-being. One is objective component. The second is subjective component of well-being. The word objective component is given by standard of living. Standard of living. Subjective component is also known as quality of life. Quality of life. So if you ask, objective component is also known as standard of living, correct? Subjective component of well-being is also known as quality of life. To compare standard of living between two countries, we have HDI, Human Development Index. To compare quality of life between two countries, we have PQLI, Physical Quality of Life Index. So we're discussing this in detail now. What is it? So we have well-being. There is something called as well-being. Well-being, objective component and subjective component is there. So objective component represents the standard of living, and subjective component represents the quality of living. Yeah. So It is also known as standard of living, correct? Subjective component of well-being is also known as quality of life. To compare standard of living between two countries, we have HDI, Human Development Index. Human To development compare quality of index. life between two countries, we have PQLI, Physical Quality of Life. Physical quality So of we're life discussing this in index. detail now. What is the use of HDI? Repeat with me. To compare standard of living between two countries. What is the use of PQLI? To compare subjective well-being, that is quality of life between two countries. So what is Human Development Index first? Human Development Index. Human Development Index will help in comparing standard of living between two countries. If I want to say how good is our country compared to other countries, standard of living is measured in terms of Human Development Index. What is the word index indicates? Index indicates combination of indicators. Before indicators I'll take and I'll combine them. That will give a complete dimension for a modality. Like if I want to say standard of living, we are using Human Development Index. Within Human Development Index, what are the dimensions we are checking? So important, one side you should know the dimensions what we check. The other side you should know the indicators used. So Human Development Index has three dimensions. Three dimensions. Like how good is the country in terms of knowledge? First dimension what we're checking is knowledge. Second important is income. Third is longevity.
that is longevity. Three dimensions what you're checking. You can remember the mnemonic KILL, KIL, kill. Knowledge, income, and longevity. It's very simple. If I'm good and living better in a country, I should be educated enough. If I'm having good education, I'll get good amount of money, good job, good income. And if I'm having proper income, I can have a proper life and I can live till a certain limit. Longevity is also good. It is not interlinked. There is nothing to better than this. Here, knowledge, income, and longevity. Three dimensions. Come to the other side. Four indicators used. Within these dimensions, what are the indicators considered under Human Development Index? The first indicator what I'm using here is within knowledge, we consider two things. Mean years of schooling. On an average, how many years an individual can go to school in that country? Second indicator used is expected years of schooling. Depending on the dropout rate, what will be the expected years of schooling in that country? So we are considering two things. One is mean years of schooling, another is expected years of schooling. So what is missing in knowledge part nowadays is literacy rate is not considered. Very old values, very old index literacy rate was considered. Now we are not including literacy rate. This is one more important update now. Now come to income. Within income, we check and we compare the income levels by using per capita income. gross national income. What is the difference between GDP and GNI? GDP is gross domestic product. What we produce in our country. Within our country, what we have is GDP. What we get from other countries also is included now. I'm adding that component also along with GDP. I'm adding the help which I get from foreign countries. And I'm adding these two things. Whatever I get, that is gross national income. If I'm asking this question, only GDP is considered in India, true or false? False statement. Both. Along with GDP, we're adding the extra help we get from foreign countries, that is called as gross national income. Important. Longevity. Let me check. We express life expectancy at birth. We express life expectancy at birth. Not from age 1, it is from birth. Highlight the keyword. Life expectancy at birth. Very good. Now, how to calculate Human Development Index? Calculation in detail is not necessary to know. If there are three dimensions, for every dimension we calculate the average values for knowledge, income, and longevity. So how we calculate is by take Concepts of health. We have biomedical concept, then ecological concept, psychological concept, and holistic concept of health. So in biomedical concept, we have health is being free from disease. Then based on germ theory of disease, minimal role of environment, social, psychological, and cultural determinants of health. An ecological concept of health, equilibrium between the human and the environment. Then psychological concept of health, social, cultural, economic, and political harmony should be there. Mental well-being should be there. This is the psychological concept of health. And holistic concept, sound mind, healthy body, and strong family and harmony with environment should be there. This is the holistic concept. Concept of positive health, the perfect functioning of the body and mind. Conceptualize health biologically, psychologically, and socially depends on economic, social, and cultural factors. Positive health remains positive health remains a myriad due to constant change. So concept of well-being. So individual well-being have an objective and subjective component. So we have objective component also Ankara, yes. So objective and subjective component, two components are there. Two components are there. So one is the standard of objective components represent the standard of living. Subjective component says about the quality of life. So in standard of living refers to the scale of our expenditure, goods we consume, services we enjoy, then includes income, occupation, housing, sanitation, nutrition, provision of the educational and health services, depends on per capita gross national products. So it's GNP, it's not GDP, it's not GDP. Then level of livings, it includes 9 components. Okay. Then subjective component, quality of life, physical, mental, social well-being. So under this we are going to study about this indicators. So dimension is knowledge. It's very simple. Within Human Development Index, what are the dimensions we are checking? So objective component represent the standard of the living and subjective component represent the quality of the life. So in standard of living, we are gonna see about human physical quality. Subjective is measured in terms of human development index. So the human development index represents the dimensions of KIL, knowledge, income, and longevity. So knowledge is we are being measured from the indicators of mean years of schooling, expected years of schooling. Two things are there: mean years of schooling and expected years of schooling. So we are not going to take literacy rate in this. Okay. Then for income, we are going to take per capita, GNI, gross national product. Sorry, gross. And this also is included now. So between GDP and GNI, we compare the income levels by using per capita gross national income. Okay, gross national GDP income. and GNI. GDP is gross domestic product. What we produce in our country. Within our country, what we have is GDP. What we get from other countries also is included now. I'm adding that component now. So then longevity, life expectancy at birth. So that's a very important one here. For knowledge, income, and longevity. So how we calculate is by taking the actual value of the country minus minimum value
minus minimum value divided by maximum minus minimum value divided by maximum minus minimum value. For example, if life expectancy of our country is around 67, that is not exact, I'm giving the example. Minimum value we take it as 20, maximum value we take it as 83.2 minus 20. Minimum limits and maximum limits are already fixed, and that is in a table. But So actual value minus minimum value divided by maximum maximum value minus minus minimum value. minimum. For example, if life expectancy of our country is around 67, that is not exact, I'm giving the example. Minimum value we take it as 20, maximum value we take it as 83.2 minus 20. Minimum limits and maximum limits are already fixed, and that is in a table. But at your level, only by life expectancy, maximum limit 83.2, minimum limit 20. We are substituting our value 67. Then whatever we are getting, that is taken as x. The same way we calculate for income also, y. The same way we calculate for longevity, income, and knowledge also. When I'm getting the index value for knowledge, income, and longevity, later I will take the average. Human development index is geometric mean of all the three indices. Geometric mean of all the three indices. What mean we take? We take geometric mean. That is one. ஷார்ட் நோட் கேட்டால் நான் எஸ்ஏ எழுதுவேன் இதெல்லாம் வச்சு. More MCQ. All the dimensions are given equal one-third importance. That is also an MCQ, correct? All the dimensions are given Equal one-third importance. If I say knowledge is given two-third importance, no. All are given equal one-third importance. One-third After calculating the importance. geometric mean, the value of SDI ranges from 0 to 1. The value of the country ranges from 0 to 1. The value of our country, India, now it is 7.633, rank 132. Previously our rank was 131, now it is rank 132 because of lesser life expectancy due to COVID pandemic. That is why our rank is 132 now. This is the recent value of our country. Rank 1, if they ask, till now there is no MCQ on this. Rank 1 is very small country with so much of sceneries, and you go and enjoy it is Norway. Rank 188 will not be asked in the exams, don't worry about the least things. Usually if you ask, it will be rank 1 most of the times. Good. And what is rank for India? It is 132, and what is the value? 0.633. So let me summarize the points in Human Development Index. Geometric mean, good. Okay, very good. What is the use of Human Development Index? Used to compare standard of living between two countries, right? How many dimensions? 3. What is the remaining? Hill. How many indicators? 4. Data set is considered? No. Per capita GNI, yes, income is considered. And Human Development Index is arithmetic mean? No, false statement. It is geometric mean, good. Human development index is the geometric mean of the three indicators, right? So geometric mean of the all three indicators, all three are equally No, false considered. statement. It is Okay. geometric mean, good. All the dimensions are given equal one-third importance, correct? One-third And Human Development importance, Index that's is 0 to 1. important But the here. value is 0.633 and 130. How to compare subjective well-being? That is called income is considered under Human Development Okay. Index, but not under PQLI. It is not Physical quality of life index. Okay. First and foremost thing you should know in PQLI, income is not So considered. this is an objective, yeah. So subjective component. The objective component, we have human developmental index, right? Development index. Yeah, human Human development development index. index. And In this comes under objective components. Objective. It's objective component. Subjective component. Objective components is, yeah, so standard of living. The standard of living is for objective component. Quality of living is your subjective component. Yeah. The subjective component, quality of living. Objective component, standard of living. In that we are gonna study about human developmental index. In this we are gonna study about physical quality of life index. Yeah. So these are the two things we are gonna study. So also this comprise 3 or 4. Let me check it again. that is called as physical quality of life index. Very important. Species. PQLI, physical Quality of life index. PQLI. Okay. First and foremost thing you should know in PQLI, income is not considered. Keep this in mind. Which is missing if they ask, income is not considered. Income is not Income considered. is considered under Human Development Index, but not under PQLI. What are the dimensions we check and we use in PQLI one by one? Infant mortality rate, literacy rate, and Okay. life expectancy at age 1. Since their importance is given separately for infant mortality rate, life expectancy is not from birth, it is from age 1. So what is missing? Income. What is included? Very important indicator, that is infant mortality Infant mortality rate. You can remember rate. mnemonic ILL, ill. Just like we have a movie in the very old movie, I think, Kill Bill. You can remember mnemonic kill Bill. They say it sounds almost similar to that. Kill. Life expectancy at age 1. That is what I'm highlighting here. Okay. So we can remember it like this. Kill is your human developmental index. So for physical quality of life index, we have ill. It's kill. It's ill. So ill means infant mortality rate. Then we have literacy rate. L for literacy rate, and L another L is life expectancy at the age of 1. So totally 3 are there. Same goes for there. Okay. PQLI ranges from 0 to 100. 0 to 100. The value of our country, India, is around 70. They won't ask in detail the values for PQLI, not that important, but the indicators are important. AMR, literacy rate, and life expectancy at age 1. This is regarding quality of life. Don't make it letter in the exam. What is missing? Income. Income is not considered. Income is not considered in this. One is Okay. objective well-being, that is standard of living, Human Development Index. Second, subjective well-being, that is given by quality of life. Now, if I want to compare poverty status, third one, I want to compare poverty between two countries, poverty levels between countries. Previously, what we used to have, human poverty index, that is not used now.
Human poverty index is not used. Human poverty index 1, human poverty index 2, one for developed country, 2 for developing countries. Those things are not used now. Those things are outdated. To compare poverty status between two countries, we have MDPI. What is MDPI? Tell me very good. That is multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty Okay. index. What dimensions we check and what are the indicators Multi-dimensional used? That you have to poverty index. remember. Multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index. There are three dimensions. There are three dimensions. One side you write dimensions, the other side you should remember the indicators. So what are the dimensions used under multi-dimensional poverty index? What are the dimensions used under multi-dimensional poverty index? So one by one, if there are three dimensions to be considered, one is health status of the country. Health status of the country. Second, education levels of the country. Education levels of the country. Third is living standards. Living standards. Good. So the paper is like this: H E L hell, hell, heaven, like hell is poverty. Kill You can remember ill it in mind hell. itself. Kill 10 ill. indicators within this. Three dimensions, and every dimensions we Meow. have certain indicators. In total, there are 10 indicators. In Mia was asking tips for second year MBBS. Which subject you want tips from? Even I was very bad at second year MBBS. Let me know which or which subject you need tips and specific tips for that. Pathology and pharmacology. Nice. It's yeah, this is a live. This is a live. Missing a darling. தூங்கலையானா நீங்க? No, I'm studying. Be forever in you. Mhm. Wishing it and multi-dimensional poverty index. Within health, we consider two things: right, mortality status of the country, Okay. and nutritional status of the country. Number of people with undernourishment. Right, mortality and nutrition. Within education, there are two things to be considered. One is average years of schooling. Averages of schooling. On average, how many years they go to school? Second, school attendance rate. School attendance Okay. rate. Don't ask me this doubts whether it is with proxy or without proxy. That is not mentioned in the document. So no need to write back without proxy and all good. Just remember this. Sorry. So pathology and pharmacology. So pathology, you have a diagram for sure in every question. So try to draw something. Okay. ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு பேத்தாலஜி சுத்தமாக ஞாபகமே இல்லை. நான் என்ன பண்ணேன் பேத்தாலஜி நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்கிறேன். நான் பண்ணதை மட்டும் பண்ணால் ஈஸியாக பாஸில் டிஸ்டிங்ஷன் கூட வாங்கலாம். யூ ஜஸ்ட் கோ சர்ச் பிரியங்கா சச்தேவ் அப்படின்ற ஒரு மேம் இருக்காங்க. அவங்களோட நோட்ஸ் எடுத்து அதை அப்படியே நான் வந்து அப்படியே அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணிட்டு வந்தேன் எக்ஸாமில். அவ்வளோதான். சும்மா அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணிட்டு வரணும். வேறு எதுவுமே இல்லை. பிரியங்கா சச்தேவ் தான். அவங்க தான் வேற மாதிரி அவங்க. ஃபார்மகாலஜி எதுவுமே இல்லை. இந்த புக்கு இருக்குல்ல, என்னது ஞாபகமே இல்லை எனக்கு. செகண்ட் இயர் தான் ரொம்ப 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 மோசமாக போச்சு எனக்கு. எதுவுமே ஞாபகமும் இல்லை எனக்கு. ஐயோ ஐயோ, என்ன பண்ணேனா செகண்ட் இயரில்? என்ன ஞாபகம் கூட வர மாட்டேங்குது எதுவுமே. ஃபார்மகாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கு வந்து கிளாசிஃபிகேஷன், என்ன கொஷின் கேட்டாலும் கிளாசிஃபிகேஷன் எழுதிருங்க ஃபார்மகாலஜிக்கு.
எது கேட்டாலும் என்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியலன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் எழுதி வச்சுருங்க. எல்லா கிளாசிஃபிகேஷனும் படிச்சுட்டு, எது கேட்டாலும் சப்போஸ் கொஸ்டின் மறந்து போச்சுன்னா கூட யூ ஹேவ் டு ரைட் த கிளாசிஃபிகேஷன். தென் அதில் இருக்கிற ஒரு ப்ரோ ட்ரக் இருக்கும். லைக் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் ஒன்று இருக்கும்ல. ஸோ அந்த ட்ரக்கோட எல்லாத்தோட இதையும் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் எழுதிட்டு, அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதிட்டு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் கதை எழுதி வைங்க. இவ்வளோதான். கண்டிப்பாக ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கணும். அண்ட் ட்ரை டு ரெப்ரசன்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தே வில் கிவ் மார்க்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டு கெட் மார்க்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு எஸ்ஸே சுத்தமாக தெரியாது. 2 வார்த்தை தான் தெரியும். ஆனால் அந்த ஒரு எஸ்ஸேவை நான் 10 பேஜ் எழுதினேன். திருப்பி எழுதின வார்த்தையே ஒரு 4 வாட்டி திருப்பி போட்டு எழுதணும் அப்படின்னா 10 பேஜ் வந்துடும். மார்க்கும் போட்டுருவாங்க, பாஸும் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். Average years of schooling and school attendance very good. Within living standards, there are 6 things to remember. Around kitchen remember like this: cooking fuel, what they use, whether they're using LPG gas or not. It will indicate their body status. Cooking fuel, sanitation facility, whether toilet facility is available or not. Water facility available or not. Electricity, yes or no. What flooring they're using, pakka, kacha, floor and all. And assets, vehicles, television, etc. So within living standards, we are having 6 indicators: fuel, sanitation, water. Remember around the kitchen: fuel, sanitation, water, and electricity, floor and assets. EFA, essential fatty acid, electricity, floor and assets. So total, how many indicators? Repeat. 2, 2, and 6. Total 10 indicators. So there was a question: how many dimensions, how many indicators? 3 dimensions and 10 indicators. Multi-dimensional poverty index. When I'm calculating multi-dimensional poverty index, every dimension what I check here is given equal 1/3 importance. Every dimension what I'm checking is given equal 1/3 importance. How much importance is given for education? 1/3. Health 1/3. Living standards 1/3. Total 3 dimensions are given equal 1/3 importance. If I want to do some basic ticket, so these 2 indicators are given 1/6 importance. Extra exponentially. Same way, this is also 1/6 importance for these 2 indicators. These indicators, every indicator is given 1/18th of importance. Mathematics 1/18th of importance. If I'm adding everything, it is 6/18. 6 indicators. 1/3. Here, थोड़ा सा mathematics I told, not in deep. I'm not taking the square root and cube root for you. At your level, I'm teaching. Yes, our level is also same. All the doctors, mathematics, we know just addition, subtraction, multiplication, division. That is sufficient for us to crack an MCQ. Don't need to go in detail, extra like differentiation, integration. Those things are not necessary for us. Our MCQs are very simple. And when the question comes, equal 1/3 importance, correct? Indicators wise, it is 1/6, 1/6. 1/6, 1/6, 1/18 importance for all the indicators. My question is very simple. Child mortality is given 2/6 importance, true or false? False statement. That is what my question is. It is 1/6 importance. So let me make it simple. The mnemonic for SDI, repeat my words: knowledge, income, longevity, kill. The mnemonic for PQI, IMR, literacy rate, and life expectancy at each one, kill. The mnemonic for multi-dimensional poverty index, it is health, education, and living standards. Dimensions are showing. Repeat with me: kill, ill, health, kill, ill, health, kill, ill, health. Let's take a graphic song also. Kill, ill, health, kill, ill, health, kill, ill, health. Okay. Just giving some extra. எதுக்குமா இந்த பொண்ணு அழுவுறா? ஹேமா, என்னம்மா அழுவுற நீ? எதுக்குமா அழுவுற? அண்ணா நீ தூங்க மாட்டியாண்ணா? இல்லை, நான் படிச்சுனே இருப்பேன். நான் ஆடினே இருப்போம் நாங்களாம். ஐயோ, கால்லாம் வலிக்குதுப்பா. இருங்கப்பா, கால் கொஞ்சம் ஐயோ ஃப்ரீ ஆக்கிக்கலாம். ஓகே, ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நாள் பேத்து நிறைய இருக்கு. பேத்து நிறைய தான் இருக்கும். பேத்து கம்மியாவா இருக்கும்? கொஞ்சம் நஞ்சமா இருக்குது பேத்துல. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, நோட்ஸ் வேணுமா உனக்கு? ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டு வச்சுருக்கேன் நோட்ஸுக்கு. நம்ம அம்மா பிரியங்கா சத்யாவோட நோட்ஸை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு போ. அவ்வளோதான், பாஸ் ஆகிடுவேன். ஜாலியாக பாஸ் பண்ணிடலாம்.
Mnemonics and going and making a rabbit out of the kill, whatever is fine. If there are mnemonics to be taken, we can take it out and we can remember in such a way. Good, clear, good. Clear. டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது அது. So in the exam, what is illness and what is sickness? So most of the times we'll be using these words together. But in the books, textbooks, there are definitions of this, and those definitions are MCQs for you. This ease means we are not at ease. There is something abnormal. The definition given in the books will be physical or psychological dysfunction. Physical or psychological dysfunction, that is taken as disease. If I'm not well now, if I'm having some headache, then the next thing, what is called as illness, means that is subjective well-being, or we call it Okay. as subjective phenomenon for an individual. Subjective feeling of not being well, that is taken as illness. The definition: subjective feeling of not being well. That can differ from one person to other. Some will feel more ill, some is less ill. That is in the mental subjective feeling of not being well. Sickness is a role, social dysfunction. Because of disease and illness, we are not able to perform our role, social role. That is called as sickness. If I want to attend any function, usually because of any disease, if I'm not attending that function, that means I'm not fulfilling a social role. That is taken as sickness. Correct? Definition. What the examiner has asked is what is the definition of illness? This is your previous MCQ. Because of any disease, if I'm not attending that function. So disease is something which is a physical or physiological dysfunction. Then illness is something ஆஃபினியோஸ். இந்த பேர் என்ன பேர் இது? நீ எந்த காலேஜ்? பானிமலர் மெடிக்கல் காலேஜ். ஆஃபினா இஷாத். ஆஃபினா. ஓகே ஓகே. பாதி பேர் அம்மா நீ மொத்தமாக ஒரே பேராக போட்டால் எப்படிம்மா படிக்க முடியும்? ஆஃபினா. எப்போ யோனி? எனக்கு 10ஆம் தேதி. உங்களுக்கு எப்போ? ஃபாரன்சிக்லாம் படிச்சிடலாம், போட்டு தாக்கிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் இது கம்யூனிட்டி மெடிசன் தான் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது. என்ன கேட்பானுங்கன்னே தெரியாது. உங்களுக்குலாம் உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் தானே எடுப்பாங்க கொஷின் பேப்பரு. அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளோ பயப்படுறீங்க? நீ டாப்பர் பேசுவியா? நான் டாப்பர் பார்த்தாங்க வந்து நல்லா வருது வாயில் எனக்கு. ஐயோ ஐயோ, எதுவுமே தெரியாது எனக்கு. நான் இப்போ தான் புக்கே திறக்கிறேன். ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக நான் புக்கு கூட ஓப்பன் பண்ணாமல் சுற்றிட்டு இருந்தேன். லிட்ரலி இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணி 4, 6, 8. உங்களுக்கு நடுவில் லீவெலாம் விட்றாங்களா? எங்களுக்கு லீவும் கிடையாது, ஒரு மண்ணும் கிடையாது. போய் எழுதிட்டு வந்து அடுத்த நாள் திருப்பி ப்ரிடிக்ஷன் கொஷின். நான் பேத்தாலஜி அண்ட் ஃபார்மகாலஜி மோஸ்ட்லி I'll do. சண்டேவே விடலை. இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கொடுயா. இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நான் இன்னும் போடலையே. நான் மோஸ்ட்லி நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு தான் போடுவேன் மோஸ்ட்லி. நான் கண்டிப்பாக போட்டதுக்கப்புறமா யூ டிஎம் மீ இன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் எல்ஸ் டெலிகிராம். I'll சென்ட் யூ. இன்ஸ்டாகிராமில் அனுப்ப முடியாதா? இன்ஸ்டாகிராமில் எப்படியான வீடியோ போடுவேன். இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் மீ யூ கேன். மாமா செகண்ட் இயர் யூனிவர்சிட்டிக்கு இன்னும் டைம் இருக்குமா? அடுத்த மாதம் தானேம்மா உங்களுக்கு எக்ஸாமு. அடுத்த மாதம் இன்னும் 20 நாள் கிட்டே இருக்குது. நோட்ஸ் இருக்கா? சிஎம்எஃப்எம் இருக்கே. ஐ ஹாவ். அதை வச்சு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். That means I'm not fulfilling a social role. That is taken as sickness. Correct? Definition. So What the examiner has asked is what is disease is something physical or physiological dysfunction. Illness is a subjective feeling of not being well. Illness is something a subjective. So disease, like it's an ease. So disease a physical physiological dysfunction. Physical or physiological dysfunction. Illness subjective feeling of not being well. கண்டிப்பாக நான் மறந்துடுவேன். எனிவேஸ், ஸோ சிக்னஸ் இஸ் அ ஸோ வில் டிஎம் யூ இன் யுவர் ரியாஸ் அக்கௌண்ட். இப்போது சென்ட் பண்ணிடுங்க. இருங்கப்பா, நான் ஃபஸ்ட்டு எந்த அக்கௌண்ட்டு? விச் அக்கௌண்ட்? ஐ ஹாவ் 5 accounts, man. I don't know from which account you are. ஏதோ அம்புற பரசியா பாணி
Yeah, got it. நான் வந்து இன்னும் டிரைவ்ல அப்லோட் பண்ணல. ஓகே, ஓகே, ஓகே. டன். நோட்ஸ் எந்த நோட்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ? ஓகே. ஹாய், ஹாய், மஹாய். So physical and psychological dysfunction is disease. Subjective feeling of not being well, just subjective feeling of someone if you are feeling not like இல்ல எனக்கு உடம்பு சரியில்ல அப்படி. இட்ஸ் அன் இல்னஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் சிஎம்என் எஃப்எம்க்கு என்ன புக் யூஸ் பண்ற? புக்கெல்லாம் இல்ல, ஒன்லி நோட்ஸ் தான். இது எஃப்எம்க்கு வந்து விஷன் தான் நல்லாயிருக்கும் எஃப்எம்க்கு. விஷன்ல இருக்கிறத மட்டும் படிச்சு எழுதுனா போதும். மார்க் வந்துரும். அவ்வளோதான். அத விட்டு கண்ட கர்மாந்திரத்த எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கின்னு? You are using Vision, you know, I think. If you don't know Vision, I will send you my issues. Visionல இருக்கிறது எழுதுனாலே போதும். மார்க் போட்டுருவாங்க. சிஎம்க்கு நிறைய பேர் சியா யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் யூஸ் சியா. சியாவும் நல்லா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் காம்பேக்ட்டா. சியா நல்லா தான் இருக்கும். பட் ஐ டோன்ட் யூஸ் சியா. ஐம் யூசிங் திஸ் அர்பிட்ஸ் எஸ்பிஎஸ்எம். நான் ஒரு நோட்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன். சிஎம்க்கு நான் விஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ யூ யூஸ் விஷன் இட் செல்ஃப். நான் வந்து சிஎம் இது எஃப்எம்க்கு விஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் சிஎம்க்கு வந்து ஐ ஹாவ் சென்ட் யூ அர்பித் சிங்ஸ் நோட்ஸ். நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இதில் இருக்கிறத படிச்சாலே படிச்சு அப்படியே கதை எழுதலாம், அப்படியே வண்டியாக எழுதலாம். இது தவிர கான்செப்ட்டுக்கு கொஞ்சம் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு போயிட வேண்டியது தான் முடிஞ்சிச்சு. ம். So disease is something where physical and physiological dysfunction will be there. Illness, we are not well-being, so subjective feeling of not well-being. Sickness, social dysfunction. So social dysfunction is the sickness. Because of any disease, if I'm not attending that function, that means I'm not fulfilling a social role. That is sickness. Correct? Definition. What the examiner has asked is, what is the definition of illness? This is your previous MCQ, previous question for you. In the next exam, we can ask what is sickness also. Class, we can ask what is sickness also. The next topic within is, after knowing the definition of disease, illness, and sickness, the next topic you should know theories of disease formation. Related to that, one posed by Aristotle. Very old concept. On its own, it happens. That is spontaneous generation theory. But later, you know, there has to be some reason for anything abnormal to happen. Spontaneous generation theory was disproved later by germ theory of disease. Germ theory of disease was given by Louis Pasteur. Louis Pasteur, yeah. Germ theory of disease was given by Louis Pasteur. According to Okay. germ theory, there has to be one agent for one disease hypothesis. So, germ theory of disease is an example for one agent, one disease concept. This is one-to-one causation. One disease, one agent concept. But for most of the non-communicable diseases, this theory is not sufficient. What is the limitation of germ theory of disease? Not sufficient for non-communicable diseases. Non-communicable diseases will have multifactorial etiology. It was more of a less sufficient for most of the infections, but later when someone developed diabetes, hypertension, this theory was not sufficient to explain that. Then one more concept came, that is multifactorial causation. Multifactorial causation. That means there are different factors influencing disease A, B, C, and these factors will lead to disease formation. So this is important for non-communicable diseases, correct? And this concept of multifactorial causation was proposed by Baden-Powell. This concept of multifactorial causation was proposed by Baden-Powell. This is your repeat MCQ. Who proposed multifactorial causation concept? This was given by Baden-Powell. The next concept is web of causation.
So web of causation means ஆமா வெப் different ஆஃப் factors will காசேஷன் intervene ஐயோ in இது nature. இது இதுதான்டா கேட்குறானுங்க அடிக்கடி கேட்குறானு இந்த கொஷின் ஒழுங்காக பார்க்கணும் இந்த கொஷினை வெப் ஆஃப் காசேஷன் இந்த வருஷம் கொஷின் திருப்பி வருது ஷார்ட் நோட்டில் வருது போட்டு தாக்குறேன் நான் அவ்வளோதான் Louis Pasteur. ஸ்பான்டேனியஸ் தியரி இதில் வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம் Spontaneous தியரிஸ் ஆஃப் generation டிசீஸ் theory. ஃபார்மேஷன் That ஸ்பான்டேனியஸ் disease டிசிஷன் happens on its own. ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெமினேஷன் தியரி இது ஓகே இது பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை படிச்சிடலாம் இது இது ஈஸி இது அப்புறமா வந்து லூயிஸ் பாஷர் ஜெர்ம் தியரி கொடுத்தாரு Has to ஓகே be one agent for one disease hypothesis. So germ theory of disease is an example for one agent, one disease concept. This is one-to-one causation. One disease, one agent concept. But for most of the non-communicable diseases, this theory is not sufficient. What is the Okay. limitation of germ theory of disease? Not sufficient for non-communicable diseases. நான் கம்யூனிகபிள் diseases டிசீஸ்க்கு have நம்ம multifactorial cure. சஃபிஷியண்ட்டாக கொடுக்கலே ஸோ 1-to-1 causation was there for like germ theory. It was given when you like Louis Pasteur, one disease will have one agent. So but for non-communicable disease we have multiple agents, right? So multiple agents were there for non-communicable diseases, so we can't just prove that from germ theory. So what germ theory says, one agent has one disease or one disease has only one agent. 1-to-1 causation will be there and it is not approved for. It was more of a less sufficient for most of the infections, but later when someone developed diabetes, hypertension, this theory was not sufficient to explain that. Then one more concept came, that is multifactorial causation. Multifactorial causation, okay. Multifactorial causation. That means there are different factors influencing disease A, B, C. See, And these okay. factors will lead to disease formation. So this is important for non-communicable diseases. Non-communicable And diseases. this concept of multifactorial causation was proposed by Baden-Coffer. This concept of multifactorial causation was proposed by Baden-Coffer. This is a repeat MCQ. Who proposed multifactorial causation concept? This was given by Baden-Coffer. The next concept is web of causation. Web of So causation, web of okay. causation means different factors will interrelate with each other. So there can be multiple pathways for disease formation. Interrelationship between factors. Okay, And that can lead to multiple pathways of disease formation. okay. Multiple pathways of disease formation. Interrelating factors leading to multiple pathways of disease formation. Very, very simple way. There is a web of different factors. If I can show like this, for example, if there is stress, everything was fine from one day, like if you start developing stress, what can happen? First and foremost, if you start smoking, just as a measure to relieve your stress. I'm not telling this is highest measure to relieve your stress. I'm telling what if you start smoking by mistake, that if you want to relieve your stress. Smoking was not enough. You went to a party. Alcohol, and if you start taking then alcohol also, very we'll bad. go Maybe for one drug example, addiction, these are yeah. not the things you should do. Here, example I'm telling. And because of stress, if there is lack of exercise, you are not feeling like doing jogging or no gym, nothing. Lack of exercise. But later what can happen, there can be interrelating factors also. Lack of exercise, you'll get more time, and if you go and start having more of alcohol again and again, Okay, lack of okay, exercise can lead okay. to obesity. So this is a web of Excessive causation. consumption of Oh alcohol my along with alcohol, if you're consuming any god. junk foods, anything in between, if you're having, that can lead to obesity. That can lead to obesity. Smoking, again, that can lead to lack of exercise. There is no more to exercise, and that can lead to obesity again. Alcohol is also a direct cause of obesity. Smoking can also lead to thickening of arteries. Atherosclerosis, if it happens. Obesity is also a risk factor. So It can also will lead to result atherosclerosis. in These coronary factors will artery culminate together, diseases. and there can be myocardial infarction. One junk food consumption can lead to myocardial infarction. This is how you Okay, have okay, the okay, interrelating okay, factors okay. having multiple pathways of disease formation. If this image is shown in the exams for you, good. What is this concept of disease formation? Web of causation. Usually preferred for chronic diseases or non-communicable diseases, only cancer, myocardial infarction, etc. And this concept of interrelating factors and multiple pathways was given by McMahon and Pug. This is one more MCQ. Who proposed this concept of interrelating McMahon factors? and Pug. McMahon and Pug. McMahon. Multifactorial causation was given by McMahon and Pug McMahon gave and the Pug gave this concept of interrelating factors. This is web of causation. multi pathways for like web of causation. So actually web of causation comes under this theory, right? Multifactorial causation. This is correct. It was more of vision. Multifactorial causation. Okay, so multifactorial causation, like there are n numbers of ABC as there, which is causing the disease, right? So this is Pietenkoffer. This was given by Pietenkoffer. Relationship between But web of causation is an interrelation of the factors between the factors, interrelation between the factors, and multiple interrelating factors leading to multiple pathways of disease multiple formation. pathways Very, of very disease simple way, there is a web formation, of different like factors. You can show like this, for for example, example, if there is okay, stress, everything will start okay. taking up a knot, and that can lead to acid production. Hitting factors and multiple pathways was given by McMahon and Pug. This is one more MCQ. Who proposed this So concept this of will interrelating? result in a chronic disease, okay. Epidemiological triad, it's a very Web of easy one, causation. yeah. Theories of Okay. disease formation. There are different images to represent theories of disease formation also. That is epidemiological triad. This is your favorite short notes in the exam. Most of the students are writing a big triangle in the answer sheet. Huh? Epidemiological. Wait. Let me just look onto this again. So physical quality of life index, human development index, these two, okay. Mm. Human development index, multidimensional poverty index, multidimensional poverty index. I just studied this, man. Oh my god. I just Kupaswamy scale. Ottawa Charter for Health Promotion Epidemiological Triad.
Natural history of disease. Oh, I should study this question. Natural history of disease. Hi. Prevention and modes of intervention. This is also a very important question. Web of causation. இங்க இருக்கு web of causation. But PYQல வந்து they asked some web of causation for which question they asked actually. Wait a second. Let's go and this for physiology. This web of causation. Modes of intervention भी पूछ गए एक बार है. Oral red oxidation bond, measles and tetanus, diabetes mellitus. Human Development Index is a short note, man. Yeah. Okay. Swachh Bharat Mission is a short note. Okay. Human Development Index நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். Most commonly asked question, I think. ESI, even they have indicators of health, they have been asked like lot of 5 health criteria. Web of causation for myocardial infarction. We can easily write this. Oh my god. Okay. Okay, web of causation was suggested by McMahon and Pock. So ideally, such is suited in the study of chronic diseases where disease agent is often not known, and it is the now நீ தூங்கவே மாட்டியானா இல்லம்மா படிக்கணுமா படிச்சுனுக்கிறேன். So often not known, it's an outcome of an interaction. So it's an outcome of an interaction. So web of causation between multiple factors, biological, environmental, immunological, nutritional, genetic, social, and spiritual beings or beings. Web of causation considered all the predisposing factors and their interrelationship with each other, helps to suggest ways to interrupt the risk of the transmission. Sometimes removal of just one link may be sufficient to control a disease. So for web of causation of the myocardial infarction, we have aging, then change in atrial wall. This change in atrial wall could also be caused by hypertension. This hypertension could also be caused by stress and emotional disturbance. This hypertension can also be caused by obesity. This hypertension or obesity can also be caused by lack of physical activity. This obesity can also be caused by abundance of the food. This obesity could lead to hyperlipidemia. This obesity could lead to hypertension. This obesity could lead to hyperlipidemia, which could lead to coronary atherosclerosis, and smoking can cause catecholamine increase, which leads to thrombosis. This thrombosis again leads to coronary occlusion. Coronary occlusion can cause myocardial infarction, ischemia. Myocardial ischemia can also cause myocardial infection. So this is how things works for web of causation. Oh my god, nice question. Then we'll go to another one. Epidemiological trial. There are 3 points: agent, host and factor. Sorry, environment. Nadula time. In time, what we study incubation period of disease, we study duration of the fact. So long term, a few modifications of epidemiology that has been updated in your textbooks also. What is triangle of epidemiology and what is advanced triangle of epidemiology? Triangle of epidemiology, what you're doing here, we're adding one more point in this. Triangle of epidemiology. So along with agent, host, environment, along with agent, host, and environment, we're adding one more component in this. That is time component. That is written within the fact. So it is an addition to fact. Additional component is time. In time, what we study incubation period of disease, we study duration of disease, and its further progression and complication. So time component, what we are adding, what we are studying in time component, if they are asking this question, we are studying in extra incubation period and also duration of disease, how it is progressing. What is the difference between triad and triangle? Time component is addition. So this is for an example is triangle of epidemiology. What is advanced triangle of epidemiology? And what component is time? In time, what we study incubation period of disease, we study duration of disease, and its further progression and complication. So time component, what we are adding, what we are studying in time component, if they are asking this question, we are studying in extra incubation period and also duration of disease, how it is progressing. So like what is the difference between triad and triangle? Time component is an addition. If they show this image for you. In triangle of epidemiology, we are going to study incubation period and duration of the disease and its progressiveness. So these are the additional components we are going to study in triangle of epidemiology. Triangle of epidemiology. What is advanced triangle of epidemiology? One more important update you should know. Advanced triangle of epidemiology. Advanced triangle of epidemiology. The word agent is replaced by causative factors. We are not using the word agent in this. We are using the word causative factors. Causative factors, okay. In place of host, we are writing group characteristics of the population. That means how the population will influence disease formation, not just the individual. We are writing group characteristics. In place of environment, we are adding some other factors also, like along with environmental factors, behavioral factors, social factors, cultural factors, formation. Along with
environment, we are adding behavior, social, cultural factors also for disease formation. And we are putting one more point as such, that is time. This is advanced triangle of epidemiology. What is the advantage of knowing advanced triangle of epidemiology is this will cover most of the other diseases also, like injuries, non-communicable diseases, etc. If they frame a question, injuries, how it will influence, what are the reasons, the behavioral factors, how it will help in injury causation, social factors, psychosocial factors, how it will help in injury-related disease formation, and also some non-communicable diseases, how group characteristics will influence non-communicable disease. This is advanced triangle of epidemiology. What is epidemiological wheel theory? One more important MCQ. Epidemiological wheel theory. So epidemiological wheel means there are two circles, inner circle and the outer circle. Outer The outer circle. circle will deal with the contribution of exogenous factors for disease formation. Exogenous factors for disease formation. Exogenous factors means either it can be three things. One is biological factor, microorganisms, biological factors, social factors, Social factors, how they practice, what are the behaviors they use, environmental what is the contribution factors. of social factors for disease formation, and physical environment, how your pollution, air, water, light Yeah, influence the simple. Oh disease my god. formation. Physical factors. Within the core, it is inner, depends on endogenous factors. What is the role of genetic factors? Genetic What is the role of genetic factors. factors for disease formation? This is epidemiological wheel. For example, if I draw tuberculosis, inner circle is very small, outer circle will be more. The contribution of exogenous factors is very high. But if I draw Down syndrome, the inner circle will play a major role, outer circle will play a very less role. The matter age is only one exogenous factor Okay, can okay, influence Down okay, syndrome. okay, But Down is more okay. of genetic mutations, so inner circle is playing a major role. The question is formed like this: the contribution of exogenous versus endogenous factors is represented with the help of what image? That image is called as epidemiological wheel. And one more important newer questions are framed on what is Being's model for disease formation. What is Being's model for disease formation? Every word represent one factors in this. B for biological factors or behavioral factors for disease formation. C is environmental ரொம்ப factors. ஸ்பீடா I is போறான் பாரு. immunological factors, very important. இல்ல நான் Immunological என்ன factor. N படிச்சேன் is ஞாபகம் இல்லையா எனக்கு. இரு தம்பி, ஈல இறங்க. இரு. நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு வரேன் இதை ஃபர்ஸ்ட்டு. இவர் பாட்டுன்னு சொல்லு போயினே இருக்கிறாரு, நான் பாட்டுன்னு பார்த்துனே இருக்கிறேன். இப்போ எழுத வேணாமா நான் எக்ஸாமில் கேட்டா? இப்படி சொல்லினே போனால் நான் எப்படி படிப்பேன்? லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன், மோட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன். உக்காமக்கா இந்த கொஷின் இந்த வாட்டி வருதுடா. வெப் ஆஃப் காசேஷன்ல இந்த 2 கொஷின் ஏதோ ஒரு கொஷின் வந்தது கண்டிப்பாக வருது. ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸும் ஒன்றும் ஒரு கொஷின் கேட்டுருவானுங்க கண்டிப்பாக. குப்புசாமி ஸ்கேல்லாம் கேட்டால் கர்மாந்திரமாக இருக்குமே இது. கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த் இது தேவையில்லை, இப்போ தான் படித்தோம். The physical quality of life index includes infant mortality, life expectancy at the age like ILL. So infant mortality rate will be there, life expectancy at the age of 1 year, literacy will be there. Then we don't include income in physical quality of life index. Okay, so scale 0 worst performance, 100 best performance. India is at 65th position. Okay, measures the result of the social, economic and political policies. PQLI is a subjective component of the quality of life. That's a point we need to know here. என்ன சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். ஓகே. சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம்ப்பா நம்ம. இவரை என்ன ரகத்துல சேர்க்கறதுனே தெரியல. ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். நடக்கணும். இக்கவா பவழமன் பழமன். ம்ஹ்ம். ம்ஹ்ம். தேவ தேடு கண்டு. ம்ஹ்ம்.
தன்வீர் உங்க ஃப்ரெண்டு தானே? ஏன் இது யார் இது அம்முக்குட்டி? Who are you? Who are you, man? Who are you? Hmm. Hmm. Well, கீறிச்சு இங்க. அண்ணா என்ன படிக்கிறீங்க? கம்யூனிட்டி மெடிசன்மா. The Human Development Index, in the Human Development Index, we browning in the year na third year. So in Human Development Index, என்னதுடா கேக்குறான் படிக்கிறீங்க. Three things are being included. I think it's KIL, KIL, knowledge. Knowledge is there. Then mean years of schooling, life expectancy at birth, gross national income per capita, then life expectancy at the birth, mean years of schooling and expected years of schooling. So these three things are included. A calculation of each dimension index is equal to actual value minus அப்புறம் எப்படி ப்ரோ தன்வீர் இப்போ கிராஜுவேட் ஆகிட்டான் 6th இயர் முடிச்சு நான் ட்ராப் எடுத்தேன். ஐ வாண்டட் டு டூ மை MBBS in India. Anyways, people abroad will be completing their MBBS after 8 to 9 years. It doesn't mean that உங்க 6th year முடிச்ச உடனே degree is not valid in India, right? When I'm completing my internship, they will be still in their internship. That's the difference between mine and them. Okay. Simple. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think next 1.5 years I'll be in my internship. If he's clearing FMG, he will be in his internship. எவ்வளோ பொறாமையா ப்ரோ உங்க ஃப்ரெண்ட்? What the fuck? யார் பொறாமப்படுறா? நான் பாவம் தான் படுறேன் அப்ராட் MBBS பண்றவங்க மேல. I even don't recommend people abroad MBBS. உங்களுக்கு போகணுன்னா நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம், பிரச்சனையே இல்லை. பட் there are a lot of risk in abroad MBBSன்னு சொல்லி தான் அனுப்புகிறோம். சிம்பிள். பொறாமப்படுறாங்க. நான் யார் மேலேயும் பொறாமப்படவே மாட்டேன். If they are working, they are gonna be simple. ஃபஸ்ட்டு பொறாமப்படணும்னா நம்ம வந்து FMG முடிக்கணும். FMG முடிச்சுட்டு இங்கே லைசன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள், சரிங்களா? அப்பயும் நான் பொறாமப்பட மாட்டேன். டோன்ட் வரி. பொறாமப்படுவாங்க. ஐயோ ஐயோ.
ஐயோ! எனக்கு இன்னைக்கு என்னடா இது இவ்ளோ பெரிய ஜோக்கு. யாரும்மா நீ? அம்மு குட்டின்னு பேர் வச்சுட்டு ஜோக் ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்க? ஆ? அதுவும் கசான் ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட்டு எவனும் இங்க படிக்க மாட்டான். நான் நான் ரெக்கமெண்டே பண்ண மாட்டேன் கசான் ஸ்டேட் மெடிக்கல். ஐ அம் ஜஸ்ட் ரெக்கமெண்டிங் மொரீஷியஸ், நேபாள் நவடேஸ். தென் ஐ அம் ரெக்கமெண்டிங் இம்மானுவேல் கான்ட். அப்புறம் நார்த் கக்கேஷியன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டெவோபோல்ல அது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். சம் அதர் குட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஃபார் ஈஸ்டர்ன் ஃபெடரல் யூனிவர்சிட்டி கூட நல்லாயிருக்கும். அது கூட கேன். எஃப்எம்ஜி கிளியர் பண்றது கஷ்டம் கிடையாது. ஃபாரின் போயிட்டு படிக்காம சுத்திட்டு இருந்தா எப்படி கிளியர் பண்ண முடியும்? சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதான். சிம்பிள் திங் இஸ் தட் ஃபாரின் போய் முக்காவாசி பேர் படிக்கிறதே இல்ல. யார் படிக்கிறா? ஊர் சுத்துறதுக்கே டைம் கரெக்ட்டா இருக்கு. படிக்கிற டைம்ல படிச்சிருந்தா எஃப்எம்ஜி கிளியர் பண்ணியிருக்க போறாங்க. அவ்வளோதான். நெறைய பேர் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே கிளியர் பண்றவங்க. It doesn't matter in which university you study. It matters if you are studying. Simple. Yeah. சரியா? It matters only when you study. நீங்க படிச்சா தான் உண்டு. அவங்க காலேஜ்ல எதுவும் சொல்லிலாம் குடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து உட்காந்து எஃப்எம்ஜிக்கு படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம போறது படிக்கிறதுக்காக தான். அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தா மட்டும் தான் வாழ்க்கையில உருப்பட முடியும். இல்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது. இதுல யுஎஸ்எம்எல் போயிடுவேன், லேப் போயிடுவேன் ஊர ஏமாத்திட்டு. அபார்ட்மெண்ட்ல ஜிஎஃப்போட கூத்தடிக்கிறாய்ங்க. அதான் சொல்றேன் நானும். FMG is important, bro. Yeah, important for abroad MBBS people. பாதி பேர் எஃப்எம்ஜி இன்டர்ன்ஷிப் வரவனுங்களுக்கு ஒரு வென்ஃப்ளாம் போட தெரில. வென்ஃப்ளாம் போட தெரியல பிரச்சனை இல்லை. எண்டோஸ்கோப்பின்னா என்னன்னு தெரில. பேலர்னா என்னன்னு தெரில. இக்ட்ரஸ்னா என்னன்னு தெரியல. என்ன கர்மத்தை எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறீங்க நீங்களான்னு பொருள் எனக்கு. நான் போனேனே ரஷ்யா. இப்போதான் ஏதோ 6th இயர் முடிச்சிட்டான். 6th இயர் 5th இயர் படிக்கிறவங்க கிட்ட கேட்குறேன். பாதி விஷயம் தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் இயர் சப்ஜெக்டில் இருக்கிறது ரொட்டேட்டர் கஃப் மசில்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியல. ஐயோ நான் படிக்கணும். படிக்காமல் சும்மா சுற்றிட்டு நான்லாம் இப்போ எம்பிபிஎஸ்ல சர்வே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயரோட பேசிக் தான். நான் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா அவ்வளோதான், கதறிட்டு இருப்பேன் நல்லா. ரொட்டேட்டரி மசில்ஸா? எனிவேஸ், ஓகே, ஸோ வில் எண்ட் திஸ் செஷன் யார். வில் கம்ப்ளீட் திஸ் வீடியோ. இந்த லைவ் முடிச்சுக்கலாம் நம்ம. யா, இன்னைக்கு கொஞ்சமாச்சு நான் படிச்சிருக்கேன் நிறைய கொஷின்ஸ். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நான் இப்போ ஒரு வீடியோ ஒன்று ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஃபோன் வச்சு பார்த்து தான் எல்லோரும் பாஸ் ஆகிறோம், அதான் சொல்லின்னு இருக்கிறேன். அப்புறம் எப்படி படிப்பீங்க? சிம்பிள். பாய் 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 கைஸ், பாய் பாய் பாய்.